Good morning, student. Last point of the chapter, magnetic field due to electric current is application of Ampere's law. First application is magnetic field due to a straight long conductor which carries the current I. Formula is B is equal to the mu 0 I upon 2 pi r, where mu 0 is constant. Its value is 4 pi into 10 raised to minus 7 in SI system. Okay, I is the current flowing through the conductor and r is the distance. Okay, now second application of Ampere's law is magnetic field along the axis of solenoid. Now solenoid is the object, this is new to you. Then what is the solenoid? Solenoid is a long, closely wound helical coil of a conducting wire. Like this, see this. This is the long, wound, closely wound, okay, helical coil of a conducting wire. And this conducting wire is connected to the battery supply and therefore current is flowing through it. Okay, and this conducting wire uses a support, of course, and that support or this helical coil uses the support. That support is the non-conducting base. Okay, non-conducting base वर काय केलेली असते? कॉईल ही उंड केलेली असते. जसा थ्रेडचा रीळ असतो पहा, दोऱ्याचा जो काही रीळ असतो त्याप्रमाणे ह्याचं काय असणार आहे, स्ट्रक्चर असणार आहे. दॅट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ॲज ए सोलेनॉइड. ओके, अँड वी हॅव टू फाइंड आउट द मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, बिकॉज ॲज द करंट इज फ्लोईंग थ्रू द सोलेनॉइड there is a magnetic field, okay, inside the solenoid, okay, and therefore we have to find out the magnetic field along the axis of a solenoid. Okay, and for solenoid 4 points are very important. First is magnetic field means B, magnetic field means B outside the solenoid is equal to the 0. Magnetic field outside the solenoid is 0. Second point is magnetic field inside the solenoid is along the axis. Again it is uniform and parallel to the magnetic lines. सर्व मॅग्नेटिक लाईन्स ह्या एकमेकांना काय असणार आहे, पॅरलल असणार आहे आणि तिथं मॅग्नेटिक फील्ड ही काय असणार आहे, स्ट्रॉंग पण असणार आहे इनसाइड द सोलेनॉइड. दिस इज द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज व्हेरी मच ग्रेटर दॅन ॲज कम्पेअर टू द रेडियस आर. ओके, कारण बिकॉज दिस इज नथिंग बट ए कॉईल असते. ओके, त्याची जी काही रेडियस आहे ती आपण किती कन्सिडर केलेली, आर कन्सिडर केली. देअरफॉर लेंथ शुड बी ग्रेटर दॅन, व्हेरी मच ग्रेटर दॅन द आर. अँड फोर्थ पॉइंट इज एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू द कॅपिटल एन अपॉन एल, व्हेअर कॅपिटल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स. किती असतील, 100, इट मे बी द 100, इट मे बी द 1000. ओके, अँड स्मॉल एन म्हणजे काय आहे की नंबर ऑफ टर्न्स फॉर ए युनिट लेंथ. स्मॉल एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स फॉर द युनिट लेंथ अँड देअरफॉर एन इज इक्वल टू द कॅपिटल एन अपॉन एल. एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ द लेंथ अँड एल मीन्स द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड. Okay, therefore all these 4 points are very important. If this solenoid की ज्यामधनं करंट आय हा फ्लो होतोय, if this is suspended in uniform magnetic field, then it rests along the north south direction and therefore it behaves like a magnet. It is very important property of the solenoid की ज्यावेळेस सोलेनॉइडमधनं करंट आय हा फ्लो होतो आणि इफ इट इज सस्पेंडेड इन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड देन इट रेस्ट अलॉंग द नॉर्थ साऊथ डिरेक्शन्स. देअरफॉर इट बिहेव्स ॲज ए magnet.
This is the important property of the solenoid, and all these 4 points are important. Okay, now let us see this diagram. आता सोलेनॉइडच आपण इथे दाखवलेला आहे, फक्त करंटची डिरेक्शन्स आपण दाखवलेली. दिस इज करंट इन आउट अँड करंट इन, इथं करंट काय असणार आहे, इन असणार आहे. ओके, आणि इथं करंट काय झालेला आहे, आउट झालेला आहे अकॉर्डिंग टू द राईट हँड रूल, या पद्धतीने. ओके, आणि इकडून काय झालेलं, तो इन झालेला आहे. त्यामुळं आपण त्याची डिरेक्शन्स इथं ही दाखवलेली आहे. ओके, की सपोज दिस इज द सोलेनॉइड, सी दिस, या पद्धतीने. It is the tube-like structure. Okay, and this is the axis of the solenoid. Okay, या पद्धतीनेच आपण इथं दाखवलेलं आहे. करंट इज फ्लोइंग लाईक दिस, देअरफॉर इट इज द आउट. हे आपण डॉटनी जे दाखवलेले आहे तो करंट ही आउटवर्ड डिरेक्शन्सला आहे, आणि इथं करंट काय आहे, इट इज इन द इनवर्ड डिरेक्शन्स. ओके, आणि हा पूर्ण मोठा काय आहे, सॉलिनॉइड आहे. आयडियल सॉलिनॉइडचे 2 प्रॉपर्टीज फार महत्त्वाच्या आहे, की एल इज व्हेरी व्हेरी मच ग्रेटर दॅन द आर अँड एन इज व्हेरी हाय. ओके, नंबर ऑफ टर्न्स सुद्धा त्याच्या काय असणार आहे, हाय असणार आहे. ह्या दोन्ही टर्म्स ह्या सोलेनॉइडला अतिशय महत्त्वाचं आहे, आणि दॅट सोलेनॉइड इज कॉल्ड ॲज ए आयडियल सोलेनॉइड. इथं आपण सोलेनॉइड हा इन्फानाईट लेनचा सोलेनॉइड हा दाखवलेला आहे, सॉरी फायनाईट लेनचा सोलेनॉइड इथं आपण दाखवलेला आहे. ओके, लेट अस सी. आता इन धिस टॉपिक वी हॅव टू फाइंड आउट द मॅग्नेटिक फील्ड अलॉंग द सोलेनॉइड, along the axis of a solenoid. Therefore this is the solenoid. Okay, आणि मग त्याच्यावर करंट जे काही कॉइल्स असणार आहे त्या उंड असणार आहे, त्याच्यातनं करंट हा फ्लो होतोय, आणि मग करंटची डिरेक्शन्स आपण दाखवलेली आहे. दिस इज आउटर डिरेक्शन, इकडे येताना तो काय होणार आहे, इन होणार आहे. देअरफॉर करंट इन द आउटर डिरेक्शन अँड करंट इन द इनर डिरेक्शन. आणि वी हॅव टू फाइंड आउट द मॅग्नेटिक फील्ड अलॉंग द ॲक्सिस ऑफ सोलेनॉइड. Therefore, we consider the Amperian loop. Ampere's lawचं ॲप्लिकेशन्स आहे, आणि ॲम्पियर लॉचं ॲप्लिकेशनसाठी आपल्याला ॲम्पिरियन लूप कन्सिडर करावं लागणार आहे. स्ट्रेट कंडक्टरच्या वेळेस आपण सर्क्युलर ॲम्पिरियन लूप हा कन्सिडर केला होता. इथं आपण रेक्टँग्युलर ॲम्पिरियन लूप हा कन्सिडर केलेला आहे. ABCD. इट इज द रेक्टँग्युलर ॲम्पिरियन लूप. Okay, then use the Ampere's law. What is the Ampere's law? Line integral of the B vector dot dl vector is equal to the mu 0 I. Okay, use this formula for this Amperian loop. Therefore, line integral of B dl from sides, त्याच्या वेगवेगळ्या साईडसाठी आपल्याला ते इक्वेशन्स लिहावं लागेल. फ्रॉम ए टू बी प्लस लाईन इंटिग्रल ऑफ बी डी एल व्हेक्टर फ्रॉम बी टू सी प्लस लाईन इंटिग्रल ऑफ बी व्हेक्टर डी एल व्हेक्टर फ्रॉम सी टू डी प्लस लाईन इंटिग्रल ऑफ बी व्हेक्टर डॉट डी एल व्हेक्टर फ्रॉम D to A. Okay, आता see this is equal to the mu 0 times the I. आता from A to B, B to C, C to D and D to A, अशा त्याच्या 4 sides आहे. आता these 2 sides are perpendicular to each other and perpendicular to the magnetic field, बरोबर आहे. आणि therefore theta is the 90 degree आणि cos 90 is equal to the 0. ओके, कारण हे इक्वेशन्स आपण कसं लिहिता येतो पहा, C to B, दिस इज C to B, म्हणजे हे तुम्हाला काय मिळालंय, 0 मिळालेलं आहे. ओके, प्लस लाईन इंटिग्रल ऑफ द BDL फ्रॉम C to D, आउटसाइड द सोलेनॉइड मॅग्नेटिक फील्ड इज 0, जस्ट आपण पाहिलेलं आहे, म्हणजे ही टर्म सुद्धा काय आलेली आहे, 0 आलेली. प्लस D to A, दिस part is perpendicular to the magnetic field, therefore theta is 90 degree, as theta is 90 degree, cos 90 is 0, and therefore this term is always equal to 0. Okay, only the magnetic field is due to the side AB because it is the inside the solenoid. Okay,
inside the solenoid. Therefore, it is line integral of the B vector dot dl vector from the limits A to B म्हणूया आपण किंवा साइड A to B is equal to the mu 0 I. Therefore, it is equal to the line integral of A to B. This is B dl cos theta is equal to the mu 0 I. Therefore, it is here theta is 0, cos 0 is 1. Therefore, B dl is equal to the mu 0 I. Therefore, B is constant. Take it outside. Integration of dl is equal to the mu 0 I. Okay. Therefore, next step B. Integration of dl is L. Integration of dl is L is equal to the mu 0 of I. Okay. Therefore, BL is equal to the mu 0. I is the net current flowing through the solenoid. Okay. And therefore, what is the value of I? I must be the small I into N into L. कारण जितक्या नंबर ऑफ टर्न्स वाढणार आहे तितक्या आय सुद्धा काय होणार आहे वाढणार आहे. ओके. आणि आय मीन्स व्हॉट? आय इज द करंट फ्लोईंग थ्रू द वन टर्न. स्मॉल आय मीन्स द करंट फ्लोईंग थ्रू द वन टर्न आणि कॅपिटल आय मीन्स द नेट करंट फ्लोईंग थ्रू द सोलेनॉइड. ओके. आणि एल म्हणजे काय आहे तर लेंथची. ओके. Therefore, this L get cancelled with this L. Therefore, we get B is equal to the mu 0 I into N. Okay. Therefore, we get this equation B is equal to the mu 0 I N. This is the value of magnetic field along the axis of a solenoid. Where mu 0 is constant, I is the current flowing through the one turn and N is the number of turns. Okay. Therefore, this second application. Now, third application. In third applications, we have to find out the magnetic field along the center of solenoid. Center of toroid. This is the our third applications. Okay. See this. So what do you mean by the toroid? Toroid is the solenoid, but it is bent into the shape of ring like this. This is center of toroid. This distance is capital R. This is the Amperian loop. In the form of a ring. Okay. Now, see this. Third application of Ampere's law is magnetic field at the center of toroid. We have to find out the magnetic field at the center of toroid. Okay. Therefore, consider the center is O and R is the radius of the toroid. Toroid means it is a solenoid of finite length. सोलेनॉइडची लेंथ कशी असते ही इन्फानाइट असते आयडियल सोलेनॉइडची. परंतु टोरॉइड म्हणजे काय आहे तर इट इज ए सोलेनॉइड ऑफ फायनाइट लेंथ अँड इट इज बेंट इन टू द शेप ऑफ ए रिंग ऑर ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर.
This is called as a toroid, and we have to find out the magnetic field at the center of toroid. Therefore, use the Ampere's law. What is the Ampere's law? Line integral of B vector dot dl vector is equal to the mu 0 I. Okay, therefore, dot product is written as B dl cos of theta is equal to the mu 0 I. Here theta is 0, therefore cos 0 is 1. Therefore, integration of B dl is equal to the mu 0 I. Okay, therefore B is constant, take it outside. Integration of dl is equal to the mu 0 I. Therefore, B into integration of L, dl is L is equal to the mu 0 I. What is the length? Length is the 2 pi r. Therefore, B into 2 pi r is equal to the, what is the here mu 0 I? Mu 0 I is the mu 0 I into n. हा नेट करंट असणार आहे, अँड स्मॉल आय मीन्स द करंट फ्लोईंग थ्रू द 1 टर्न्स. ओके, इन टू द कॅपिटल एन. जेवढा नंबर ऑफ टर्न्सची संख्या वाढेल तेवढा आय सुद्धा काय होणार आहे? वाढणार आहे. देअरफॉर कॅपिटल आय इज इक्वल टू द आय इंटू एन. दिस स्टेप इज इम्पॉर्टंट. देअरफॉर वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ बी. देअरफॉर बी इज इक्वल टू द 2 pi r. Sorry, b is equal to mu 0 I n upon 2 pi r. This is the equation of magnetic field at the center of toroid. Okay, with this chapter is over. Okay, if you have any difficulty, then see all the videos again and again. बरेच विद्यार्थी व्हिडिओ पाहत नाही, तर तसं पाहू नका. सर्व विद्यार्थ्यांनी चॅनेलसुद्धा काय करायचं आहे? माझं सबस्क्राईब करायचं आहे. ओके, लेट अस सी वन प्रॉब्लेम रिलेटेड टू द दिस. Problem is a solenoid of length pi meter and 5 centimeter in diameter has a winding of 1000 turns, carries a current of 5 ampere. Calculate the value of B, means magnetic field, at the center along the axis of solenoid. Okay, here the object is solenoid. We have given, therefore in solution data is, okay, length L is equal to the pi meter. Diameter of solenoid is 5 centimeter. Convert it into meter. Therefore, 5 into 10 raised to minus 2 meter. Has winding of 1000 turns. Therefore, N is equal to the 1000 turns. Carries a current of 5 ampere. Therefore, current is 5 ampere I, and we have to find out the value of B. Okay, therefore B is equal to the mu 0 I into N. Therefore B is equal to the mu 0 I. This N is capital N upon L. Okay, small n is equal to the capital N upon L. Number of turns per unit length. Therefore, B is equal to mu 0 4 pi into 10 raised to minus 7 into I is 5 into N is 1000 turns. Capital N म्हटलं तरी चालेल इथं. Sorry, here is capital N upon L. L is pi meter. Okay, simple calculation. Pi get cancelled with this pi. B is equal to the 4 into 5 is 20 into 10 raised to, this is minus 7, this is 10 raised to 3, therefore 10 raised to minus 4. SI unit of B is Tesla or Weber per meter square. This is the value of magnetic field
at its center along the axis of solenoid. Okay, with this let us stop here.